Maraba mpenzi mtazamaji, karibu ndani ya taarifa za Mwale wa Kirk. Shukrani za dhati kwa kuungana nasi, ikiwa ni tarehe 7 Oktoba mwaka wa 2021. Mtazamaji, tupate vipasho kisha tutakujuza kiundani. Msikuja na preferred candidate, mtaharibu kabisa. Viongozi wa nyadhifa mbalimbali katika eneo la Mlima Kenya wakutana na vinara wa OKA, umoja ukipigiwa debe. Clearly, our bills are unsustainable as they are today. We cannot continue this way. Serikali kuweka mikakati ili kuhakikisha ada inayotozwa nguvu za umeme inapungua. Angalieni Laikipia na macho yote. Mwache kusema tu tunaangalia, lakini mnaangalia tu kuangalia tu, lakini hamuangalii. Hali ya usalama Laikipia inazidi kuwa tete, sasa maafisa wa polisi wakivamiwa na majangili. Karibu mtazamaji, jina langu ni AIDAH-7TH, kwa lugha ishara ni Brian Moraro. Andamana nasi hadi tamati. Wakfu wa wanabiashara mashuhuri kutoka Mlima Kenya maarufu kama Mount Kenya Foundation umelaumiwa kwa kuwa na mapendeleo. Viongozi wa muungano wa OKA waliokutana na wakfu huo wamesema kwamba hawapewi nafasi sawia kujitafutia kura katika eneo la Mlima Kenya, wakidai kwamba Raila Odinga anaonekana kuwa pendekezo lao. Vincent Kerosi anaarifu zaidi. Na mtazamaji, taarifa hiyo itakuwa ikikujia muda usiokuwa mrefu. Tusalie tu kwenye masuala ya siasa, ambapo naibu wa rais Daktari William Ruto amewahimiza wapinzani wake kuelezea mikakati yao badala ya kuinua maisha ya Wakenya, badala ya kunyoshea kidole mikakati yake. Ruto anakiri kwamba kwa sasa ni wazi kwamba wanasiasa wanajadili ajenda za chama cha UDA badala ya kuwaelezea Wakenya kile wanachopanga kuwatimizia. Ruto aidha anakiri kwamba nia kuu ya wapinzani wake ni kuangamiza ndoto yake ya kuwa rais wa Kenya. Kilgori, samjambo. Kila mara wanatuambia ati tubadilishe katiba, tuongeze vyeo ya wadosi, tuongeze mamlaka ya wadosi, tumuongezee rais mamlaka. Sisi tunasema siasa ya Kenya safari hii itabadilika. Haitakuwa siasa ya viongozi, itakuwa ni siasa ya wananchi. Haitakuwa ni siasa ya vyeo, itakuwa siasa ya kutafutia hawa kijana kazi kwanza. Ama namna gani? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na mimi nataka niwaambie, ile mahali yote tumekubaliana. Hawa wadosi wanasema hata bei ya mafuta imeenda juu, si ndio? Kwa hivyo wangoje kwanza mambo ya katiba, tusota uchumi, ndio mambo ya mafuta iteremke chini, kila mtu akuwe na biashara yake. Ama mnasemaje Kilgoris? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Sasa mimi nataka niwaulize hivi. Sawa sawa? Si mnajua mimi ndio naibu wa rais wa Kenya saa hii? Na mimi si mlevi. Na mimi si mjinga. Unanielewa? Na mimi si wazimu. I know what I am saying. Nimesema safari hii wadosi. Na sasa waziri wa masuala ya ndani Daktari Fred Matiang'i amesema kuwa serikali inaweka mikakati kuhakikisha kuwa ada inayotozwa nguvu za umeme inapungua kufuatia kuongezeka kwa gharama ya maisha. Akizungumza baada ya mkutano wa dharura, Matiang'i amedokeza kuwa serikali inapania kukabili changamoto zinazopelekea kupaa kwa bei ya nguvu za umeme, DCI na idara ya ukaguzi zikijumuishwa kuanzisha uchunguzi kwa KPLC. Baada ya jopo kazi kutoa mapendekezo kwa Rais Uhuru Kenyatta kuhusu masaibu ya kampuni umeme KPLC, leo hii waziri wa masuala ya ndani Daktari Fred Matiang'i amefanya kikao na bodi ya KPLC katika mkakati wa kuafikia mbinu za kutekeleza mapendekezo ya jopo kazi hilo. The focus which we should not lose at all in this case is to bring down our electricity bills.
And work has started now to deal with the challenges in this sector with the aim of ensuring that we reduce the cost of power. Maafikiano ya leo, serikali ikitangaza kukubali kusitishwa kwa mazungumzo ya makubaliano yote mapya kuhusu ununuzi wa umeme na KPLC katika hatua ya kwanza kufanikisha kupungua kwa bei ya nguvu za umeme hapa nchini. Our bills are too high. We have looked at several aspects. I need to say here candidly that we have taken certain tough decisions, especially in relation to the PPAs. For example, effective now, we have suspended any negotiation on any new PPAs. We are going to deal with the PPAs that we have in place. Jopo kazi lililoteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta kutathmini gharama ya juu ya nguvu za umeme nchini ilipendekeza tathmini kuhusu jinsi KPLC ushirikiana na wawekezaji wa kibinafsi kwenye ununuzi wa nguvu za umeme. We are going to do a forensic audit of some of our systems and procedures at KPLC. Clearly, our bills are unsustainable as they are today. We cannot continue this way. So we have agreed with the board on a very aggressive method of reviewing even the billing system at the KPLC. Katika kikao na wakurugenzi wa KPLC na makatibu wakuu kwenye wizara husika, Waziri Fred Matiang'i amesema kuwa ni sharti gharama ya nguvu za umeme itapungua. It could well be that in certain cases or in certain respects in the past, in certain decisions that have been made in the past, we have missed out on things we ought to have noticed earlier. But we will not like to go that direction. Now the focus is to ensure that we reduce the cost of power. That is what we are all focusing on at this point in time. Makubaliano ya washikadau waliohudhuria kikao cha bodi hii leo yakiwa kuidhinishwa kwa pendekezo la jopo kazi kuhusu ukaguzi wa mitambo na taratibu za KPLC pamoja na kukagua mfumo KPLC inatumia kutoza ada za nguvu za umeme kwa Wakenya. Kadhalika, mapendekezo ya leo yakijumuisha kuleta pamoja idara ya upelelezi wa jinai DCI, halmashauri ya urejesho wa mali pamoja na kituo cha ripoti za fedha katika kuchunguza hasara iliyoko KPLC, utaratibu ununuzi unaotumia KPLC, biashara miongoni mwa wafanyikazi wake pamoja na ununuzi wa bidhaa usio halali. Chris Sambu, Mwale wa Kirk. Naam, shukran Chris Sambu kwa taarifa hiyo. Tukisalia tu kwenye taarifa sawia, ni kwamba waziri wa usalama na masuala ya ndani Daktari Fred Matiang'i amehakiki kuwa bei ya mafuta lazima itapungua kwenye mwezi huu, wakati halmashauri ya udhibiti wa mafuta EPRA itatoa tathmini yake juma lijalo. Kauli yake Matiang'i ikijiri wakati kamati ya bunge la kitaifa inasubiri kutoa ripoti ya mapendekezo kuhusu mikakati ya udhibiti wa bei ya mafuta. We have taken steps, and you will see when the next review happens that as the result of the many actions that have been taken, you will see some reductions in the cost of fuel as we go forward. I mean, government never makes promises in vain. We've been working on this, and we've heard the cry of our fellow citizens. And we live here, we interact with our people on a day-to-day basis. We ourselves are affected. It doesn't mean that wananchi pay different bills from the ones we pay. We pay the same bills, and we can see clearly where there are challenges. And when people are raising issues, we sincerely believe that the concerns that are being raised by the public are genuine and sincere, and we have been working hard on them. And you will see that we will fulfill the promises we have made in terms of reducing the cost of fuel, in terms of bringing the power bills down. Namna hali ya usalama katika kaunti ya Laikipia inazidi kuwa tete. Mapema hii leo maafisa watatu wa akiba walivamiwa na kujeruhiwa vibaya na majambazi katika eneo la Kinamba Sosian. Haya yanajiri takriban wiki mbili tu baada ya maafisa wengine wawili wa akiba kuvamiwa. Huku operesheni ya usalama inayoendeshwa na serikali ikiendelea katika kaunti ya Laikipia, bado hali ya usalama inaonekana kuwa mbaya. Sasa maafisa waliotumwa na serikali kutoa ulinzi wakionekana kulengwa na majambazi. Sasa nimeishi kulia nikiwa mdogo, nimekuta mamangu akilia, mimi nalia na mimi ni askari. Je, raia watafanywa nini? Kulingana na maafisa hawa watatu waliolazwa hospitalini wanapopokea matibabu, walikuwa wakirejea kazini kutoka kituo kimoja cha kibiashara waliposhambuliwa ghafla. Kila kitu naomba serikali, tafadhali angalieni Laikipia na macho yote. Mwache kusema tu tunaangalia, lakini
Munaangalia tu kuangalia tu, lakini hamuangalii. Sasa maafisa hao wakisema kuwa huenda idadi yao inachangia katika uvamizi huo, kwani ni wachache mno. Wakati ile mbele tulikuwa na KPR kila mahali, ilikuwa usalama iko, lakini saa hizi tumekuwa target sana kwa sababu tumekuwa wachache. Kwa sasa wanaitaka serikali kupiga jeki operesheni hiyo, wakisema kuwa kila kuchao kuna mashambulizi kutoka kwa makundi ya magaidi, maafa yakisemekana kuongezeka. Kwa ukweli kabisa, katika sehemu ambayo ninaakilisha hatuna usalama, kwa sababu hakuna siku inapita siku mbili hawajapiga askari ya NPR. Tumefikisha kama askari 9. Kufikia sasa inaaminika kuwa takriban maafisa 9 wa akiba wamevamiwa na kujeruhiwa, mmoja akiaga mapema wiki hii alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Nyahururu. Na mtu mmoja amefariki na wengine kadhaa kupata majeraha mabaya baada ya ukuta katika eneo waliokuwa wanaendesha mjengo kuporomoka eneo la Parklands hapa jijini Nairobi. Mwenye jengo hilo anadaiwa kukwepa baada ya mkasa huo. Chris Sambu anaarifu zaidi. Shughuli za ujenzi zilisimama ghafla katika jengo moja lililoko eneo la Parklands hapa jijini Nairobi baada ya ukuta kuporomoka katika eneo la ujenzi kwenye njia za kutatanisha. Maafa ya ukuta huo yakipelekea kifo cha mtu mmoja, 5 wakipata majeraha mabaya zaidi, huku wengine wakiponea kifo. Hiyo mchanga wakati imemwagika ndio ikasababisha hiyo ukuta ikafanya nini, ikakrak. Sasa wakati tulikuwa tunajaribu kutoa wale wenye walikuwa kwa mchanga, hiyo ukuta pia ikawa inateremu. Tukaona mpaka tutakimbia kwanza. Sasa tukakimbia. Kurudi ndio tukaanza sasa kutoa tena hiyo mawe, kutoa watu wenye wameumia. Kulingana na wafanyikazi waliorauka kuendeleza ujenzi wa jengo hilo, hali hatari ilianza kubisha hodi wakati mchanga uliokuwa unashikilia ukuta huo ulianza kuporomoka na kupelekea hatimaye ukuta huo kuanguka. Riski ilikuwa inaonekana. Riski ilikuwa inaonekana. Juu hiyo ukuta sunoni iko nini, inakati imelala pande hii. Ni riski ilikuwa inaonekana. Sasa jirani wa hii boma ni kama hakuwa anataka hiyo ukuta yake itolewe. Unaona? Sasa ilibidi huyo achimbe. Sasa ilibaki hiyo mawe imekaa kwa mchanga na wakati wote inaweza anguka. Wafanyikazi wa kampuni iliyokuwa inatekeleza ujenzi huo ya Picon wakilazimika kukimbilia maisha yao mchana wa leo, japo wakisema kuwa licha ya kuibua kauli za usalama wao, mmiliki wa jengo hilo alitia masikio yake ntam. Watu walipopiga nduru ndio sasa hiyo ukuta pia ikawa inarudi inaanguka kutoka juu. Watu wakakimbia, hiyo nikaangukia huyu mzee alikuwa amebaki hapo. Hizo chuma za base zenye zimefungwa hapo ndio zimewagonga. Hizo chuma ziko hapo za base. Kitu tulikuwa tunafanya ndani ya shimo hivi na ukuta iko juu. Sasa wangeelewana wabomoe hiyo ukuta kwanza, alafu ndio tuendeleka. Lakini instead waliona sisi juu kazi yao walikuwa wanataka haraka. Wakaona wao badala wabomoe ukuta yote wachimbe tu, wasongeze kipimo yao ndani. Ndio waendelee sasa kazi. Na muhindi wa pande hii alikuwa amekataa ukuta yake isiguzwe. Halmashauri ya udhibiti wa majengo jijini Nairobi NCA pamoja na maafisa upelelezi wa DCI eneo la Parklands walizuru eneo la maafa na kubaini kuwa jengo hilo halikuzingatia kanuni za ujenzi. NCA kilazimika kusitisha ujenzi zaidi wa jengo hilo na kumtia mbaroni mtu mmoja, ila anayedaiwa kumiliki jengo hilo alikwepa mkono wa sheria. Na mtazamaji, shukran kwa kuendelea kutazama. Kumbuka vile habari hizi zinapeperushwa moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook na YouTube @Kirk TV Kenya. Tunakwenda mapumziko mafupi, tutarejea muda usiokuwa mrefu. Kwenye makala ya kwanza ya jukwaa la moderator. Tunapojiweka mbele katika mambo yote tunayofanya, huwa tumeenda kinyume
na matakwa ya Mwenyezi Mungu. Hasira moja iliyokuwa na Mungu ni kuhusu watu wanaojipenda. Kazi ya Mungu inapaswa kupewa kipaumbele. Kuna uwezekano ya kwamba tukisikiza ushauri wa Mungu kwa njia inayofaa tutakuwa sawa kwake, sababu Mungu ana rehema. Kuanzia Jumapili hii saa 1:30 jioni na kila Jumapili ya kwanza ya kila mwezi, ungana naye moderator wa kanisa la PCA Mchungaji Thegu Mutahi kwa mahubiri, mafunzo na ufafanuzi wa kiroho kuhusu masuala ibuka nchini hapa Kirk TV. Tafakari njia zako. When the law is broken, Hatuwezi kunyamaza. the quest for justice is on course. Stop killing us! The Constitution is the mother of all. I'm ready to fight for justice. Open the door. Open and jail me also. When there is a conflict, all eyes turn on the law. I'll challenge the National Rally Commission. Kuja hapa site. This toll bidding belonged to the family. He changed almost everything. Wakamati na waletwe mara moja kotini. The oppressed want justice. The accused want justice. Tuliachana na 1996 na mimi kwa Attorney General sijafanya nyasa hivyo, sikuwa nimekata. On Know Your Laws, we educate you on matters to do with law, justice and legal affairs. Once an adoption order is given, that child becomes your child. It is not reversible. Join me as we break down on the complex and simple laws. If someone who sold that particular property to you was not the genuine owner, that transaction can be said to be a fraudulent transaction. The application of the law doesn't select the rich or the poor. All want to unlearn and learn new laws. Our world needs humble, confident, bold, and integrity-infused leaders. Live online, Thursday through Friday, October 14th and 15th, 2021. Join thousands of curious, growth-minded, change-driven men and women like you for the premier leadership event of 2021, the Global Leadership Summit. Some of the world-class faculty includes Craig Goshel, Senior Pastor of Life Church, Jami Lema, Richard Montanes, who started off as a janitor and rose to be a top executive. Local faculty includes Justice Daniel Musinga, who'll talk about the quest for justice, fairness, and equality. Bishop David Oginde, CEO and founder, the Carter Lead Associate. Daniel Kamau, CEO, Fusion Capital. Archbishop Eliud Wabuhala, Chairperson, Ethics and Anti-Corruption Committee. Among other speakers, guest musician will be Florence Morethi. To register, call 722-490325 or visit www.kenyaleadership.org. Everyone wins when a leader gets better. Karibu tena mtazamaji na shukran kwa kusalia nasi. Kampeni ya kuhamasisha washikadau katika sekta ya uchukuzi wa umma kupokea chanjo dhidi ya maradhi ya COVID-19 imezinduliwa hii leo, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu uwepo wa idadi ya chini ya watu wanaozidi kujitokeza ili kupokea chanjo hiyo. Akizungumza jijini Nairobi wakati wa uzinduzi huo, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amekiri kwamba serikali iko imara katika kuhakikisha watu wote wanaofaa kupata chanjo wamepata.
Huku akipongeza juhudi za wahudumu wa sekta ya uchukuzi wa umma katika kukuza uchumi wa taifa, Kagwe amesema kwamba wahudumu katika sekta hiyo wana nafasi kuu katika kuangamiza janga la COVID-19. Waziri Kagwe vilevile amehimiza sekta zote kushirikiana ili kuhakikisha kwamba Wizara ya Afya inafikia malengo yake ya kuwachanja watu wengi ili kuwezesha taifa kurejelea shughuli za uchumi bila vizuizi. Kushukuru the president kwa kukubalia sisi tuendelee na hii through your office. Najua ilikuwa ngumu sana kukubali kwamba tukubaliwe kubeba watu full capacity. Kagwe aidha ameeleza wasiwasi kuhusu idadi ya chini inayojitokeza kupokea chanjo katika maeneo mengi ya nchi licha ya uwepo wa dozi za kutosha. Akizungumza katika hafla hiyo, Waziri wa Uchukuzi James Macharia amekiri kwamba wizara yake iko tayari kushirikiana na ile ya afya ili kuhakikisha kwamba vita dhidi ya corona inafanikiwa. Wizara ya Afya imehakikisha that nobody has been left behind. Waziri tulikuona kule ulikuwa kwa jela dealing with prisoners. Siku ile nyingine ulikuwa kule kwa Mwale Mental Hospital, and now you are here. You are not discriminating. Kila mtu apatiwe chanjo. Nobody is being left behind. Waziri Kagwe alipofika mbele ya kamati ya afya ya bunge la Seneti hapo jana, alisifu idara mbalimbali za serikali kwa ushirikiano ambao kulingana nayo imechangia pakubwa katika kupunguza idadi ya maambukizi ya virusi vya corona nchini. Cornelius Somuse, Mwale wa Kirk. Na serikali leo imeanza rasmi kusambaza msaada wa vyakula kwa wakazi wa maeneo yanayokumbwa na ukame. Kulingana na Waziri wa Ulinzi Eugene Wamalwa, serikali inapania kuwafikia Wakenya wapatao milioni 2.1 ndani ya majuma kadhaa yajayo. Vincent Kerosi na taarifa hiyo kwa kina. Akizindua mpango huo, waziri anayeondoka ugatuzi na maeneo kame nchini ambaye kwa sasa ni Waziri wa Ulinzi Eugene Wamalwa amesema kwamba usambazaji huo utaongozwa na makundi matatu yatakayoangazia maeneo ya kaskazini mashariki, pwani na ukanda wa bonde la Ufa ambayo yameathirika zaidi kutokana na janga la ukame. Na kile tumeleta hapa leo ni kuzindua tu. Kuna chakula kingi sana kinakuja hapa kwenu. Tumeunda timu 3 na rais amesema hataki mawaziri wake wakae Nairobi, anataka waje wakae vijijini, wakae na wananchi, wasambaze chakula, tulete maji, tuhakikishe pia chakula cha mifugo kinafikia watu wetu. Tuko pamoja. Rais Uhuru Kenyatta hivi majuzi aliutangaza ukame kuwa janga la kitaifa na kuamuru hazina ya kitaifa kuachia shilingi bilioni 2 kugharimia chakula cha msaada kwa ajili ya familia zilizoathiriwa pakubwa. Akiandamana na katibu mratibu wa Wizara ya Ugatuzi na maeneo kame nchini Gideon Mngaro, Waziri Wamalwa aidha amezitaka serikali za kaunti kushirikiana na mamlaka ya kupambana na majanga ya kitaifa ili kulidhibiti janga hilo kama alivyoagiza Rais Uhuru Kenyatta. Kando na mchele, maharagwe, mafuta na vyakula vya watoto, tunataka mahindi yatatoka hapa Galana kulisha pwani, na mahindi mengine yatoke Cereals Board kulisha kule Turukana, Wajia, Mandera na kwingineko. Sawa sawa. Tayari tumetoa karibu milioni 500 kupitia NDMA. Tuhakikishe tunashirikiana na serikali ya county ili county ikitoa lori, NDMA itoe mafuta na tuhakikishe maji yamefika hadi hapa kwenu Bofu. Sawa sawa. Haya yakijiri, sasa ni nafuu kwa wafugaji kutoka kaskazini mashariki baada ya mamlaka ya NDMA kuzindua mpango wa kusambaza vyakula vya mifugo katika maeneo kame nchini. Lishe hii pia imebuniwa ama imetengenezwa kupitia utafiti ya kwamba hii gunia tunaona hapa inaweza lisha ng'ombe moja kwa mwezi moja, ambayo ni kilo 2 inapewa kila siku. Akizungumza kule Garissa, kiongozi wa mamlaka hiyo Sayana Lembara amesema kwamba mbali na magunia 12,000 vyakula vingine vipo njiani maeneo ya Garissa, Wajir, Mandera, Tana River, Isiolo, Marsabit na Samburu yakiangaziwa. And the target is to reach every village, every ward and every sub-county in our county.
Usalama wa chakula nchini upo katika hali mbaya kufuatia misimu miwili ya mazao ya chini na kiangazi cha muda mrefu, hali ambayo imesababisha uhaba wa chakula na maji, sio tu kwa wananchi bali hata kwa mifugo wao. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi. Na kamishna wa kaunti ya Nyeri Wilfred Kibara ameelezea wasiwasi kuhusu idadi ya chini ya wapigaji kura wapya inayojitokeza kujisajili tangu zoezi la siku 30 za kuwasajili watu lililoanza mapema wiki hii. Kibara amesema kwamba jumla ya wapigaji kura wapya 1020 wamesajiliwa kwa siku 4 zilizopita, huku kaunti ya Nyeri ikiwa na lengo la kuwasajili wapigaji kura wapya 104,570. Kibara amewahimiza wananchi ambao wamehitimu kusajiliwa kama wapigaji kura kujitokeza ili kusajiliwa. So we have been putting some strategies and getting our heads together with our Ngao team. These are the deputy county commissioners who are with me in the meeting. And we intend to move to institutions. These are the universities, the polytechnics, the TVETs. We also want to assist the IBC in publicity through the chiefs and assistant chiefs. And also IBC is also geared to have another like 2 stakeholders meeting between the clergy and other teams and also the political leadership by next week. I anticipate that within that period, the 30 days, will have achieved that figure of 104. At the same time, because you cannot register as a voter if you don't have a national ID card, at the moment I have new applicants whose Na mtazamaji, turejelee mojawapo wa taarifa zetu kuu, ambapo wakfu wa wanabiashara mashuhuri kutoka Mlima Kenya maarufu kama Mount Kenya Foundation umelaumiwa kwa kuwa na mapendeleo. Viongozi wa muungano wa OKA waliokutana na wakfu huo wamesema kwamba hawapewi nafasi sawia kujitafutia kura katika eneo la Mlima Kenya, wakidai kwamba Raila Odinga anaonekana kuwa pendekezo lao. Wiki moja tu baada ya kufanya mkutano na kinara wa ODM Raila Odinga, wakfu wa wafanyabiashara mashuhuri kutoka Mlima Kenya maarufu kama Mount Kenya Foundation hii leo wamefanya mkutano kama huo, wageni waalikwa wakiwa vinara wa muungano wa OKA. Musalia Mudavadi wa ANC, Kalonzo Musyoka wa Wiper, Gideon Moi wa KANU, Moses Wetangula wa Ford Kenya, halikadhalika Cyrus Jirongo wa UDP, wote wakihudhuria. When the Mount Kenya look like they are our preferred leader, you create a lot of dissent in the hearts of my brothers here. Kulingana na wakfu wa MKF, lengo la mkutano huu wa chakula cha mchana ni kuwapa vinara wa OKA fursa ya kuuza sera zao kwa wapiga kura wa Mlima Kenya. Hata hivyo, ilivyoonekana wazi, vinara wa OKA walikuwa na lengo la kuonesha ubora wao na sera zao, wakionekana kulaumu MKF kwa kile walichosema ni mapendeleo, kauli ilionekana kumwelekeza kinara wa ODM Raila Odinga. As we move to the end of Uhuru Kenyatta's tenure, we must ask ourselves a few fundamental questions. Who can you trust? And I repeat, who can you trust? Eneo la Mlima Kenya linajulikana kwa wingi wake wa kura, na ukweli kwamba msimu huu huenda likakosa mgombezi wa nyumbani limewapa fursa wagombezi wengine kuotea kura za eneo hilo, naibu rais William Ruto akiwa miongoni mwao, licha ya kwamba mrengo wake unapinga mbinu za wakfu wa MKF kuwauza wagombea wengine mlimani. What are we trying to say, Asoka? Our vision is simple. An all-inclusive nation where nobody is left behind. And this journey which we want to go has to be a two-way journey. We do our part, you do yours.
Baada ya mkutano wa leo, viongozi wa wakfu wa MKF wamesema kwamba watazidi kuzungumza ili kubaini nani kati ya wagombezi wa urais mwaka ujao atakayekuwa bora zaidi kwa wenyeji wa Mlima Kenya. So that we are not divided as the nation. Na Rais Uhuru Kenyatta ametuzwa tuzo la uongozi bora katika kukuza biashara ulimwenguni pamoja na kuimarisha uhusiano miongoni mwa mataifa ya Caribbean. Tuzo hiyo kwa jina Order of Freedom of Barbados ndio kubwa zaidi kutoka kwa wananchi wa Barbados na mataifa ya kigeni, inayokabidhiwa kiongozi kwa huduma za mfano bora kwa mataifa hayo ya Caribbean. Akipokezwa tuzo hiyo, Rais Uhuru Kenyatta alisema kuwa ataendelea kuimarisha uhusiano na kuhakikisha kuwa Waafrika wanafanya kazi kwa pamoja. Ladies and gentlemen, this brings us to the end of our ceremony this morning. I'm thanking the people of Barbados for this great honor that they have bestowed on me today. This is not just an honor for me as an individual, but really a great sign of the growing collaboration between Kenya and Barbados, and the work that myself and my sister Mia Mwale have done to strengthen the ties between Africa and the Caribbean region. Our desire and our objective is to see all people of African descent come together, be able to stand together, and be able to fight for our respective rights, freedoms, and our space in global affairs, and the recognition that we are able to do this stronger when we are together. We want to recognize the extraordinary efforts of my brother President Kenyatta, who has been in the forefront of bringing a lot of the policy issues together for Africa, the Caribbean, but also for the Pacific. He has been in the forefront of the ACP discussions. He's been in the forefront of our being able to bridge the gap across the Atlantic, across the many areas, because it is the most extraordinary fact that there is still no direct link between Africa and the Caribbean today as we speak in the third decade of the 21st century. We hope to be able to do that and to have a further discussion. Heko kwa Rais Uhuru Kenyatta. Kufikia hapo mtazamaji, tunatamatisha taarifa za Mwale wa Kirk. Nimekuwa wako Aida Munzati, kwa lugha ya ishara amekuwa ni Brian Moraro. Tukutane tena Alhamisi ijayo. Kuwa na usiku mwema.